Welcome, guys, to all of you in today's lecture, uh, part of system programming. That is the second chapter we will start today. That is editor. In last lecture, we discussed about the various components used in our system programming and different types of programs which are supported in the system programming. The corresponding one small computer we are designing, that is nothing but the simulator, and we consider the different instructions corresponding to that simulator. How we can design the simulator, we discuss some examples also. Okay, now today we consider the editor. In the editor chapter, or when we consider that editor, familiar with editor, what is editor or why we can use the editor. Now in case of simple definition, that is editor is nothing but one system program. Now it helps to edit your program, that is it helps to edit the user program. In case of the editor, or in general we can say editor refers to any program capable of editing a file. That is, we create a particular file. For that purpose we require the editor. Now editor is a computer program that allows user to create and revise a target document. We create a particular document once, but we need to update it more than once, or we need to update many times that particular document. For that purpose we consider the editor. It is the most important tool used in our computer system, because without editor we don't perform any document, we can't create any program or write any program in our computer system. To give input to your system as a particular program, as a user program, for that purpose we require the editor. Now here a document include the computer program or text files, or we can say tables, then diagrams, photographs, anything that one might find on a printed पेज. तुमच्याकडे जे काही फिजिकल पेजेस असतील किंवा जे तुमचे पेजेस आहेत, तुम्हाला ते पेज वरती ते प्रिंट करायचं. एव्हरीथिंग विच इज गिवन इन ऑन द पर्टिक्युलर पेज, प्रिंटेड पेज, दॅट इज नथिंग बट द editor, or we can say a particular document, and this document is created with the help of editor. मग आता ते त्या कंटेंट नुसार, त्या पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट नुसार आपण त्या पद्धतीचे एडिटर्स त्या ठिकाणी काय करत असतो, यूज करत असतो. नाउ हियर वी कॅन कन्सिडर वन जनरल प्रोसिजर फॉर एडिटिंग अ document using a editor. That is the document editing process. Use 4 tasks. That is, first task is nothing but select the part of the document. That is, we first need to select those parts where we want to edit your content. Okay, that is, we consider the document part, we select the particular document part where we want to perform the updation, we want to add some content on the given document. Now second thing is nothing but we need to perform, that is determine how to format and how to display it. तुम्हाला ते डॉक्युमेंट कसं डिस्प्ले करायचं आणि कोणत्या फॉर्मॅट मध्ये डिस्प्ले करायचं. नाउ वी कन्सिडर दिस सेकंड थिंग. Now third thing is nothing but specify and execute the operations that modify the target document. Which operations you want to perform on the document, that is according to your target document. That is, we consider first of all how your document will be displayed. We consider that format, and accordingly we can do the operations on that particular document with the help of editor. That's why we can specify such operations to execute on the given document, on the given target document. Okay, and last process is nothing but update the document appropriately. According to the given operations, that document will be updated, or we update the given document and our target document in which way we want to display it in your target form. That should be considered with the help of the editor. Now here we consider that selection. That is the first process. We can say the selection of a part of the document to be viewed and edited involves the first traveling through the document to locate the area of interest where we want to perform some operations, where we want to do the editing. First of all, we need to select that particular area from your document. That is the most important part, or the most important task in your editing process of your document. Now second one is nothing but we consider the traveling implies the movement of editing context to a new position within the text. तुमच्या जे काही डॉक्युमेंट असेल त्या डॉक्युमेंट मधले जे काही पोझिशन आहे ज्या ठिकाणी तुम्हाला ते एडिटिंग करायचं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आयडेंटिफाय विथ द हेल्प ऑफ सिलेक्शन प्रोसिजर, अँड सेकंडली वी ट्रॅव्हल टुवर्ड्स दॅट पर्टिक्युलर पोझिशन. तुम्ही सिलेक्शन केलंय, ती तुम्हाला ती लोकेशन त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय झालंय ज्या लोकेशनला तुम्हाला एडिटिंग करायचंय. नाउ वी ट्रॅव्हल ऑन दॅट पर्टिक्युलर एडिटर. तुम्हाला त्या लोकेशनला जाण्यासाठी ट्रॅव्हलिंग करावे लागेल. दॅट मीन्स ट्रॅव्हलिंग इन द सेन्स वी मूव्ह युअर कर्सर
from the beginning of the given editor, because when we open the particular file, our cursor is set on a particular position in the given file. It is on the top or on the beginning of the file, or it is given at the end of a file. Now we need to move that particular cursor at the given location where we select, or where we have an area of interest where we want to perform the editing. We travel that particular cursor on the given location. That is nothing but the traveling task in the given procedure. Then the selection of what is to be viewed and manipulated, that is controlled by the filtering. Various types of filters will be used in that particular editing process. Now in case of the filtering, extract the relevant subset of the target document. तुमचा टार्गेट डॉक्युमेंट काय असायला पाहिजे तो पार्ट तुम्ही त्या ठिकाणी कन्सिडर करणार, एक्स्ट्रॅक्ट करणार. दॅट इज द फिल्टरिंग प्रोसेस. हाऊ यू कॅन सी द डॉक्युमेंट, हाऊ वी कॅन सी द टार्गेट डॉक्युमेंट ऍट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वेअर वी consider the selection area. Now such as a next screen full or text or the next statement. तुम्हाला त्या ठिकाणी पूर्ण स्क्रीन शो करायची का, तुम्हाला त्या ठिकाणी एक पर्टिक्युलर टेक्स्ट मॉडिफाय करायचंय, किंवा तुम्हाला पुढचं स्टेटमेंट त्या ठिकाणी मॉडिफाय करायचं त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये. नाउ वी कॅन कन्सिडर एनी ऑफ दिस टाइप ऑफ फिल्टर. अशा प्रकारचे फिल्टर्स त्या ठिकाणी काय केले जातात, यूज केले जातात, आणि त्यानुसार ते डॉक्युमेंट काय केलं जाईल, तुमचं मॉडिफाय केलं जाईल. दिस इज नथिंग बट द general procedure corresponding to the editor. Every editor we can do this, but we till can't consider all these things very clearly. आपण आतापर्यंत एडिटिंग केलं, एडिटिंग करत असताना ह्या सगळ्या गोष्टी आपण आतापर्यंत परफॉर्म करत आलो, बरोबर. तुम्ही एडिटिंग कुठे करायचं, तुमचं एक सिंपल एक्झाम्पल मी या ठिकाणी सांगतो तुम्हाला ह्या प्रोसिजरच्या करस्पॉन्डिंग. जर तुम्हाला एखादा तुम्ही प्रोग्राम राईट केला आणि तो प्रोग्राम राईट केल्यानंतर तो तुम्ही एक्झिक्यूट करताय, बरोबर. एक्झिक्यूट करताय म्हणजे तुम्हाला त्या ठिकाणी त्या प्रोग्राम एक्झिक्युशनच्या वेळेस काहीतरी एरर येते. ती एरर कोणत्या लोकेशनला आहे ते लोकेशन तुम्हाला मेन्शन केलेलं असतं. ओके. नाउ वी ओपन द फाईल टू करेक्ट दॅट पर्टिक्युलर एरर. फॉर दॅट पर्पज वी नीड टू ट्रॅव्हल टिल दॅट पर्टिक्युलर लाईन, बरोबर. तो कर्सर कुठे असतो, फाईलच्या बिगिनिंगला असतो. मग त्या बिगिनिंग पासून तो कर्सर तुमच्या एरर पर्यंत किंवा एरर स्टेटमेंट पर्यंत तुम्हाला काय करावं लागतो, मूव्ह करावा लागतो. म्हणजे सिलेक्शन पार्ट झाला. सिलेक्शन काय करायचंय, तुमचा डॉक्युमेंट कोणतं तुम्हाला मॉडिफाय करायचंय, जे आपण तो प्रोग्राम ज्याच्यामध्ये एरर जो रन करतोय ज्याच्यामध्ये एरर आहे ते डॉक्युमेंट आपण सिलेक्ट केलं. त्याच्यानंतर तुम्हाला फॉर्मॅट काय डिस्प्ले व्हायला पाहिजे, म्हणजे दुसरी जी प्रोसिजर आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला ती एरर करेक्ट करायची. थोडक्यात तुमचं सेमिकोलॉन त्या ठिकाणी मिसिंग होतं. नाउ फॉर्मॅट इज व्हॉट, द पर्टिक्युलर स्टेटमेंट रिक्वायर्स द सेमिकोलॉन. वी नीड टू कन्सिडर दॅट फॉर्मॅट टू डिस्प्ले ऑन द गिव्हन टेक्स्ट ऑर गिव्हन एडिटर. मग आता त्या ठिकाणी कोणतं ऑपरेशन परफॉर्म करायचंय, दॅट इज वी परफॉर्म द एडिटिंग ऑपरेशन. एडिटिंग इन द सेन्स दॅट इज वी modify or we need to insert the semicolon at the end of that particular line. And lastly we can update in the sense that is we change, we save the particular changes we do on the given program file. Okay, we do this procedure in every program. Okay, and in this case here we find out such procedure, we find out such a representation, and we perform the editing using or with the help of editor. That is nothing but the फिल्टरिंग प्रोसेस. फॉर दॅट आता या ठिकाणी आपण फिल्टरिंग काय वापरले, आपल्याला स्टेटमेंट मॉडिफाय करायचं. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी जे काही टेक्स्ट आहे आपण टेक्स्ट कन्सिडर नाही केलेलं, परंतु त्यामध्ये जे स्टेटमेंट आहे ते स्टेटमेंट आपण मॉडिफाय करतो. म्हणजे त्या स्टेटमेंटला आपण काहीतरी कॅरेक्टर त्या ठिकाणी पुट करतोय. ह्या पद्धतीचे फिल्टरिंग त्या ठिकाणी काय केले जातात आपल्याकडनं ऑलवेज त्यामध्ये युज केले जातात. नाउ नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट द formatting determines how the result of filtering will be seen as visible representation on the display screen or other devices. तुम्ही जे फॉर्मॅटिंग त्या ठिकाणी परफॉर्म केलंय ते फॉर्मॅटिंग तुमच्या स्क्रीनवरती कसं व्हिजिबल असेल, किंवा तेच आपण जर प्रोग्राम किंवा तेच पर्टिक्युलर एडिटिंग आपण दुसऱ्या डिव्हाइस वरती जर घेतलं तर त्या ठिकाणी ते कशा पद्धतीने व्हिजिबल असायला पाहिजे. नाउ दॅट फॉर्मॅटिंग शुड डिस्प्ले दॅट पर्टिक्युलर representation. Now in actual editing phase the target document is created or altered with a set of different operations, just like our insert operation, delete operation, replace, move, copy, paste, like this. All these operations we can do in case of the editor. Okay, now this is that is the importance of the editor, or how we can perform the editing in our particular document. Okay, now in next case, that is what is the purpose of editor or why editor is needed. Editor ची गरज काय आहे किंवा editor चा पर्पस काय आहे, बरोबर. Now using the editing the target document is created
or altered with a set of operations such as insert, delete, etc. Now there are various types of operations can be available in the editor. We consider only of a few of them. Now in this case, when we create a particular document, for that purpose we require editor. Okay, we if we consider we want to create your resume, we want to create your program, for that purpose we require one specific editor. त्यासाठी तुम्ही एका एडिटरचा यूज करताय आणि त्या ठिकाणी वेगवेगळे ऑपरेशन्स परफॉर्म करून मग इन्सर्ट ऑपरेशन असेल, इन्सर्ट म्हणजे तुम्ही काय करता त्या ठिकाणी तुमचे टेक्स्ट इन्सर्ट करता, बरोबर, तुमचे नेम असेल, क्वालिफिकेशन डिटेल्स असतील, तुमच्या हॉबीज असतील, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही इन्सर्ट करता विथ द हेल्प ऑफ कॅरेक्टर्स. ओके, नो दॅट एडिटर अलो टू इन्सर्ट ऑल दीज थिंग्स इनटू द गिवन डॉक्युमेंट. त्या डॉक्युमेंट मध्ये तो एडिटर काय करतो, तुम्हाला अलाउ करतो की ह्या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये तुम्ही ऍड करा. नाउ सेकंड थिंग इज नथिंग बट एडिटर कॅन ऑपरेट ऑन एलिमेंट सच एज सिंगल कॅरेक्टर. एका वेळी तो एका कॅरेक्टर वरती काय करतो, त्या ठिकाणी ऑपरेशन परफॉर्म करतो. म्हणजे तुम्ही ऍट अ टाइम एक कॅरेक्टरचा सेट त्यामध्ये देत नाही. नाउ वी कॅन टाईप द कॅरेक्टर, सिंगल कॅरेक्टर, इट ऍक्सेप्ट द सिंगल कॅरेक्टर प्रिंट ऑन युअर डिस्प्ले. बरोबर, तुम्ही एकाच वेळी ऍट अ टाइम कॅरेक्टरचा बंच त्या एडिटर वरती देऊ शकत नाही. तुम्ही ग्रुप कन्सिडर करा, दॅट इज वी कन्सिडर द स्ट्रिंग. आता मी या ठिकाणी एडिटर नावाचा वर्ड जो आहे तो राईट करण्यासाठी मला EDITOR असे एक एक कॅरेक्टर त्या ठिकाणी इनपुट करावं लागलं, बरोबर. दॅट मीन्स इट ऍक्सेप्ट अ सिंगल कॅरेक्टर अँड ऑपरेट ऑन दॅट पर्टिक्युलर सिंगल कॅरेक्टर. त्याला ते प्रोसेस करणार आणि त्या पद्धतीने ते कॅरेक्टर तुमच्या समोर काय केलं जाईल, त्या ठिकाणी डिस्प्ले केलं जाईल. एडिटर कॅन सेव्ह अ फाईल इन एनी फॉर्मॅट. तुम्ही बघा एखादी नोटपॅड फाईल घ्या, it is in the form of editor. Okay, it is also editor. Notepad, it is one of the popular editor. We can save that particular file in different formats. Okay, तुम्ही जर वर्ड MS वर्ड घेतलं किंवा वर्ड फाईल जर घेतली, ती सुद्धा सेव्ह करताना तुम्हाला वेगवेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये ती फाईल सेव्ह करता येते. वी कॅन यूज द पर्टिक्युलर एक्सटेन्शन टू द एंड ऑफ नेम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फाईल. डॉट देऊन आपण त्या फाईलचा फॉर्मॅट काय करतो, त्यामध्ये मेन्शन करतो. फॉर एक्झाम्पल, वी गिव्ह .txt, that is the text file will be created. We can pass .c, that is C program file will be created. We can consider .java, Java file will be created. According to this particular format of a file, that editor save the particular file. तुम्ही नोटपॅड मध्ये प्रोग्राम लिहा, तो तुम्हाला सी मध्ये पण स्टोअर करता येतो. सी लँग्वेजचा प्रोग्राम कन्सिडर करता येतो. तोच प्रोग्राम तुम्ही जावा म्हणून पण सेव्ह करू शकता. त्याच प्रोग्रामला तुम्ही C++ चा प्रोग्राम म्हणून पण त्या ठिकाणी काय करू शकता, सेव्ह करू शकता. देर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मॅट इज रिक्वायर्ड फॉर द एडिटर. इट स्टोर्ड any type of format or it can create any type of file in a particular editor using a particular editor. That's why we can say the editor is not a format specific. त्याचा ठराविक फॉर्मॅट त्या ठिकाणी नसणार आहे किंवा फॉर्मॅट स्पेसिफिक त्या ठिकाणी एडिटर कन्सिडर केला जात नाही. इव्हन तुम्ही वर्ड फाईल जरी क्रिएट केली, आता वर्ड फाईल मध्ये त्या ठिकाणी आपण वेगवेगळे फीचर्स वापरतो, नवीन फीचर्स त्या ठिकाणी युज करतो. नो वी कॅन सेव्ह दॅट वर्ड फाईल युझिंग इन द फॉर्म ऑफ C लँग्वेज ऑल्सो. म्हणजे तुम्ही फाईल सेव्ह ॲज करतानाच काय करणार, .c एक्सटेन्शन त्या ठिकाणी देणार. ओके, डॉक्युमेंट तुम्हाला सेव्ह करायचं TXT मध्ये, तुम्ही .txt ने काय करणार, ते वर्ड फाईल त्या ठिकाणी सेव्ह करणार. बट दोज फीचर्स विच आर नॉट प्रोव्हाइडेड इन सच अ सिम्पल एडिटर्स and we can save high level editor features into the simple editor, then they can be neglected. त्या ठिकाणी ते कॅरेक्टर्स किंवा ते जे फीचर्स असतील ते रिमूव्ह होतात आणि त्या पर्टिक्युलर फॉर्मॅट त्या फाईलचा काय केलं जातं, त्या ठिकाणी कन्सिडर केलं जातं. बट इन केस ऑफ अ सिम्पल एडिटर वी कॅन store the content in the high level editors. Okay, now next thing is nothing but it save the file in a plain text file format, just like a notepad. Plain text, just text will be stored on that particular editors. It is capable of editing a large files. There is no limitation in the given editor. तुम्ही जर बघितलं नोटपॅडची जर फाईल घेतली, now you can edit very long program in the given editor. तुम्हाला त्या ठिकाणी रिस्ट्रिक्शन नाहीये. तुमचा प्रोग्राम कितीही मोठा असू द्या, कितीही लार्ज प्रोग्राम असू द्या, तो नोटपॅड काय करतो, तो प्रोग्राम ऍक्सेप्ट करतो. दॅट इज वी कॅन डू द एडिटिंग more and more. That is large file will be created for such a editors. तिथे लिमिटेशन नाहीये, बरोबर. कितीही मोठी फाईल आपल्याला त्या एडिटर मध्ये काय करता येते, क्रिएट करता येते. तुम्ही वर्ड फाईल क्रिएट केली असेल, तुमचे 100 पेजेस क्रिएट झाले आणि एडिटर संपला किंवा तुमचं वर्ड फाईल त्या ठिकाणी एंड झाली, असं काही आहे का त्याच्यामध्ये? नाही. तुम्ही 100 पेजेस, 1000 पेजेस, पाहिजे तेवढे पेजेस तुम्ही किंवा ते एडिटिंग त्या ठिकाणी काय करू शकता, नंबर ऑफ पेजेस मध्ये त्या एडिटरसाठी देऊ शकता किंवा ती फाईल त्या ठिकाणी करू शकता. दॅट इज वी कन्सिडर editors are capable of a large file, editing a large files. Okay, now next thing, it is used to write email, compose web pages and create a computer program.
Okay, editor, it is the most important part to compose the particular mail लिहिताना पण तुम्हाला editor ची गरज पडते. Now we create the web pages. Okay, we consider a particular programming language. We write the program into that particular language with the help of editor, and then we can do the implementation of that program. That is, we can write the program to consider or to implement the web page. Okay, now create the computer program. Any type of a program will be created with the help of editors. Now next thing is nothing but the structure of editor. We can consider all these things corresponding to the editor, but what is the structure of that editor, how it will be display, how it will be work in our computer system. Now we can see the one figure in which we can consider the structure of a editor. Now we can see this, that is the command processor, and in that command processor we consider editing manager, traveling manager, and viewing manager. In first of all, we discuss about the standard procedure of editing a document. In that case, editing manager allow us to edit the content of the given document. That document चे content edit करण्यासाठी तो allow करतो. Okay, traveling manager to travel the cursor at a appropriate location. We can consider, we identify the particular region where we want to edit something. तुम्हाला तो रिजन पहिले आयडेंटिफाय करायचा आहे, आणि तो रिजन आयडेंटिफाय झाल्यानंतर त्या ठिकाणी त्या ट्रॅव्हलिंग मॅनेजर थ्रू तुमचा कर्सर काय केलं जातं, ठिकाणी ट्रॅव्हल केला जातो. नाउ ट्रॅव्हलिंग मॅनेजर इज हेल्पफुल टू ट्रॅव्हल युअर कर्सर और एडिटिंग पॉइंटर ऍट अ स्पेसिफिक लोकेशन. व्ह्यूइंग मॅनेजर अलो अस टू व्ह्यू अ डॉक्युमेंट इन अ पर्टिक्युलर फॉर्मॅट. व्ह्यूइंग मॅनेजरचं काम काय, तुम्ही जे काही एडिटिंग केलंय ते समोर टार्गेट डॉक्युमेंट कशा पद्धतीने व्ह्यू करायचं किंवा ते कशा पद्धतीने दिसलं पाहिजे, दॅट टास्क विल बी मॅनेज विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिक्युलर व्ह्यूइंग मॅनेजर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट द एडिटिंग बफर अँड करस्पॉन्डिंग टू व्ह्यूइंग मॅनेजर ॲज अ व्ह्यूइंग buffer. Editing buffer allow us, that is to edit something when we perform the edit operation. Okay, we edit that particular content of a file, but that contents were not stored or saved in the given location. Okay, for that purpose we need to save it. एडिटिंग बफर मध्ये काय केलं जातं, एडिटिंग मॅनेजर जो आहे, एडिटिंग मॅनेजर कडनं जे एडिटिंग परफॉर्म करायचं, तर एडिट करत असताना आपण फाईल एडिट करतोय, परंतु ते चेंजेस परमनंटली त्या ठिकाणी त्या फाईलवरती किंवा त्या डॉक्युमेंटवरती सेव्ह होत नाही. नाउ फॉर दॅट पर्पज एडिटिंग बफर इज यूज टू store the content temporarily. When we save the particular file, then it will be passed to the given secondary device. Okay, that changes will be permanent. म्हणजे तोपर्यंत जर तुम्ही ती फाईल सेव्ह न करता त्या ठिकाणी क्लोज केली तर ते चेंजेस त्या ठिकाणी होणार नाही किंवा ते एडिटिंग परफॉर्म केलं जाणार नाही. फॉर दॅट पर्पज टू परफॉर्म द editing, we need to consider to store, or we need to do some temporary operations. We keep it temporary till the document is saved. This editing buffer will be considered. Similarly, for the viewing buffer is used for the with the help of viewing manager. Now next one is nothing but the editing filters and viewing filters. Now those filters are used to display the target document according to the given filter. कोणता फिल्टर तुम्ही त्या ठिकाणी वापरता, कशा पद्धतीने तो फिल्टर यूज होतोय, त्यानुसार हे फिल्टर त्या ठिकाणी काय केले जातील, एडिटिंग फिल्टर असेल किंवा व्ह्यूइंग फिल्टर असेल. नाउ दे आर यूज विथ correspondence with editing manager, traveling manager, or viewing filter is corresponding to the traveling manager and viewing manager. Okay, now these editing filters and viewing filters are used to do the operations on that particular text, and this text is stored on the secondary disk. This is the secondary storage device. Okay, and this secondary storage device is used to store that particular content. जे काही एडिटिंग परफॉर्म झालेलं असेल, जे ट्रॅव्हलिंग किंवा जे काही ऑपरेशन्स आपण त्या पर्टिक्युलर फाईल वरती परफॉर्म केलेलं असेल, हे सगळे ऑपरेशन्स कंप्लीट झाल्यानंतर आपण अपडेट शेवटची प्रोसेस म्हटले बघा. अपडेट म्हणजे त्या ठिकाणी ती सेव्ह करायचं, जे काही कंटेंट आपण परफॉर्म केले किंवा ऑपरेशन्स परफॉर्म केले, ऑल दीज ऑपरेशन्स विल बी सेव्ह ऑन द secondary disk as a permanent. Okay, like this, that is nothing but the structure of a editor. Now here we can consider all these things here theoretically. That is, we can consider that particular fundamental functions in the editing are traveling, editing, viewing, and display. These are the most important or the fundamental functions which is done in case of the editor. In case of a traveling, implies the movement of editing a context to a new position with the within the text. Okay, now viewing implies the formatting the text in manner desired by the user. युजरला कशा पद्धतीने चेंजेस पाहिजे किंवा युजर कशा पद्धतीने ते चेंजेस त्या ठिकाणी परफॉर्म करणार आहे. नाउ ऑल दीज थिंग्स शुड बी कन्सिडर्ड करस्पॉन्डिंग टू द व्ह्यूइंग. व्ह्यूइंग मीन्स टू
view that particular document. Now, in case of a simple text editor, may choose to combine the viewing and display functions. Both functions will be considered in combination in case of the simple editor. In case in this particular editing a document, the start of area to be edited is determined by the करंट एडिटिंग पॉइंटर. कुठे तो पॉइंटर पॉइंट आउट करतोय. मी समजा फाईल ओपन केली, तो पॉइंटर कुठे ब्लिंक करतोय. नाउ अकॉर्डिंग टू दॅट लोकेशन दॅट एडिटिंग शुड बी डिटरमाइन. मग त्या ठिकाणी तुम्हाला ट्रॅव्हलिंग मॅनेजर वापरायचा आहे की नाही वापरायचं. ओके, that should be considered with the help of that particular location of a given pointer, editing pointer maintained by the editing component. That pointer will be maintained by with the help of that editing component. Now, in case of the traveling component of a editor, actually performs a setting of a current editing and viewing pointers. करंटली तुम्हाला जिथे एडिट करायचं आहे तो पॉइंटर सेट करायचा असेल किंवा विविंग पॉइंटर सेट करायचं असेल तर ते ट्रॅव्हलिंग मॅनेजर थ्रू त्या ठिकाणी परफॉर्म होणार आहे, जे मी तुम्हाला आत्ताच त्या ठिकाणी सांगितलं आहे. It is also determine the point at which the viewing and editing filters. Okay, now in case of the current editing pointer can be set or reset explicitly by the user with traveling commands such as text, paragraph and next screen. Okay, आपल्याला त्या ठिकाणी करंट एडिटिंग पॉइंटर कुठल्या लोकेशनला ट्रॅव्हल करायचं, कोणत्या कमांड वरती ट्रॅव्हल करायचं आहे. मग त्या ठिकाणी तुमचं नेक्स्ट पॅरेग्राफ असू शकतो, नेक्स्ट लाईन असू शकते किंवा नेक्स्ट कॅरेक्टर असू शकतं. तुम्ही त्या पद्धतीने तो एडिटर काय करता त्या ठिकाणी ट्रॅव्हल करता. नाउ द करस्पॉन्डिंग टास्क विथ हँडल विथ द हेल्प ऑफ ट्रॅव्हलिंग मॅनेजर. नाउ करंट व्ह्यूइंग पॉइंटर कॅन बी सेट ऑर रिसेट एक्सप्लिसिटली बाय द युजर विथ ट्रॅव्हलिंग कमांड्स or implicitly by the user with traveling command or implicitly by the system as a result of a previous editing operation. एकतर सिस्टीम कडनं त्या ठिकाणी ते ट्रॅव्हलिंग परफॉर्म केलं जाईल किंवा त्या युजर कडनं जो काही युजर त्या ठिकाणी ते डॉक्युमेंट एडिट करतो ते युजर थ्रू त्या ठिकाणी तो पॉइंटर काय करायचा, एडिटिंग पॉइंटर त्या ठिकाणी शिफ्ट करायचा किंवा तो ट्रॅव्हल केला जाईल. नाउ विथ द हेल्प ऑफ दॅट ट्रॅव्हलिंग मॅनेजर. For a given position of editing context, editing and viewing filter operates on an internal form of a text to prepare the form suitable for the editing viewing. In next case, that is when user issues the editing command, the editing component invokes the editing filter. जे काही एडिटिंग फिल्टर्स आपण तिथे स्ट्रक्चर मध्ये बघितले ते एडिटिंग फिल्टर्स काय केले जातील, त्या एडिटिंग कमांड थ्रू यूज केले जातील. मग ते कमांड कोणत्या टाईपची यूज होते त्यानुसार ते एडिटिंग फिल्टर्स त्यामध्ये काय करायचं तुम्हाला यूज करायचंय. मग तुम्ही एडिटिंग फिल्टर साठी तुम्ही लाईन कन्सिडर करू शकता. चेंज द लाईन, एडिट द पर्टिक्युलर लाईन, एडिट द पर्टिक्युलर टाइप paragraph, edit the particular text. Accordingly, we consider that particular filter for the editing. Now, editing component filters the document to generate a new editing buffer based on the current editing pointer as well as the editing filter parameters. Okay, कोणते कंपोनेंट त्या ठिकाणी यूज होत आहे, फिल्टर कंपोनेंट त्या ठिकाणी वापरले जातात त्यानुसार एडिटिंग बफर काय केला जातो त्यामध्ये सेट केला जातो आणि त्या बफर मध्ये तुम्ही जे फिल्टर्स यूज झालेत त्या फिल्टरनुसार जे ऑपरेशन्स तुम्ही त्या ठिकाणी परफॉर्म करणार आहात, those operations should be stored on that particular buffer region. Now, filter may simply consist of a selection of contiguous characters beginning at the current point. The current viewing pointer determines the start of the area to be viewed for viewing a particular document. So, viewing manager चा टास्क त्या ठिकाणी त्या viewing filter through काय केलं जाईल, viewing pointer through त्या ठिकाणी डिस्प्ले केला जातो. Now we can see this particular presentation on your screen. Now this is also one of the task of viewing filter. The viewing filter चा तो एक टास्क आहे. Now we can see the current slide. If you want to see next slide, we can do the corresponding command. That is, we can click on the mouse. त्या पद्धतीने ती कमांड त्याला पास होते आणि तो जो एडिटर आहे किंवा जो प्रेझेंटर त्या ठिकाणी आहे ती प्रेझेंटेशनची पुढची स्क्रीन काय केली जाते तुम्हाला त्या ठिकाणी व्ह्यू केली जाते, डिस्प्ले केली जाते. दिस टास्क शुड बी हँडल विथ द हेल्प ऑफ दॅट पर्टिक्युलर viewing manager. Okay, now next thing is nothing but the types of editors. We discuss all these types of editors in tomorrow's lecture. Now today we can stop here.